Jehova, Baba Mwenyezi Mungu, tunakushukuru sana jioni hii njema. Umetulinda mchana wote Bwana. Tunajikabidhi mikononi mwako wakati huu tunapoketi majumbani kwetu, kuwa na nafasi ya huu shirika Bwana wa kushiriki hiki chakula ambacho kimewekwa akiba kwa ajili ya wakati huu wa jioni na kwa ajili ya bibi harusi wako mteule. Tusamehe makosa yetu yote, utuondolee unyonge na udhaifu. Uwe pamoja nasi tunaposikiza huu ujumbe, kujua Bwana yaliyo mapenzi yako kwetu. Tualika uwepo wako miongoni mwetu, katika jina la Bwana Yesu Kristo tumeomba. Sasa nimefungua Biblia tu hivi punde hapa na imekuwa dakika chache zilizopita. I'm in Revelation 3, so I'll just read here on the message to the Laodicea Church. Mimi niko katika Ufunuo 3, kwa hiyo nitasoma tu hapa juu ya ujumbe kwa kanisa la Laodikia. And I want to announce also, Brother Neville, just tell me. Nami nataka kutangaza pia, ndugu Nevo alikuwa akiniambia hivi punde. Brother Parnell, as I have to look down and see him sitting here, is in a revival just this side of Memphis. Ndugu Parnell, kama nilivyopata kuangalia chini na kumwona ameketi hapa, yuko katika ufufuo upande huu tu wa Memphis. Any of you know where the old Wimpy, the hamburger stand used to be? He's got a tent setting in there. Kwenye yeyote wenu anajua mahali ile Wimpy kibanda cha sambusa tulipokuwa ana hema iliyopigwa pale. Trying to bring in the sheaves and find if there's any lost ones out in that way that's been ordained to life, that he might win through his ministry to Christ. Akijaribu kuileta miganda na kuona kama kuna waliopotea huko ambao walikusudiwa uzima, apate kuwavuta kwa huduma yake kwa Kristo. And he closed it up for Sunday on account of the services being the tabernacle, and that's very loyal of the brother. Naye alifunga kwa ajili ya Jumapili, kwa ajili ya ibada kwenye maskani, na huko ni kuwa mwaminifu sana kwa huyo ndugu. And we want you to know that the service will be open Monday night following next week. Nasi tunawataka mjue ya kwamba hizo ibada zitafunguliwa Jumatatu usiku unaofuata juma lijalo. And I know you're all cordially invited out to hear Brother Parnell bring his message of the love of Christ. Na ninajua nyote mmekaribishwa kwa furaha kumsikia ndugu Parnell akileta ujumbe wake wa upendo wa Kristo. And now let us read from Revelations, the 3rd chapter, just a portion to say that we read the Bible. Na sasa hebu na tusome kutoka kwa Ufunuo sura ya 3, sehemu moja tu kusema ya kwamba tulisoma Biblia. Because what I'd say might fail, but what he says won't fail. Kwa maana yale ningesema huenda yakashindwa, mbali anayosema yeye hayatashindwa. And I don't know where to start from, what to do, where to go, but I'm just reading the Laodicea Church Age. Nami sijui nianzie wapi, nifanye nini, niende wapi, mbali ninasoma tu wakati wa kanisa la Laodikia. Unto the angel of the church of Laodicea, write these things, saith the Amen. The faithful and true witness, and the beginning of the creation of God. Kwa malaika wa kanisa la Laodikia andika, haya ndiyo anenayo yeye aliye amina, shahidi aliye mwaminifu na wa kweli, na mwanzo wa kuumba kwa Mungu. I know thy works, thou art neither cold nor hot. I would wert that cold or hot. Na ajua matendo yako, hu baridi wala hu moto. Ingekuwa heri kama kwamba ungekuwa baridi au moto. So then, because thou art lukewarm and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Basi kwa sababu una ufugufugu wala hu baridi wala moto, nitakutapika utoka katika kinywa changu. Because thou sayest, I'm rich and increased in goods, and have need of nothing. Kwa kuwa wasema, mimi ni tajiri, nimejitajirisha, wala sina haja ya kitu.
And knowest not that thou art wretched, miserable, poor, blind, naked. Nawe hujui ya kuwa wewe umnyonge, mwenye mashaka, maskini, kipovu, uchi. I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, that thou mayest be rich. Na kupa shauri ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto, upate kuwa tajiri. White raiment, that thou mayest be clothed, and that thy shame of thy nakedness do not appear. Mavazi meupe upate kuvaa, ili kwamba aibu ya uchi wako isionekane. And anoint thine eyes with eye salve, that thou mayest see. Na dawa ya macho ya kujipaka macho yako upate kuona. As many as I love, I rebuke and chasten. Be zealous therefore, and repent. Wote ni wapenda na wakemea na kuwarudi, basi uwe na bidii ukatubu. You know, somewhere in there, as I was reading, if you'll excuse me a minute, I found some place that sounded good to me, and I don't know just where it was at now. Majua mahali fulani mle ndani, wakati nilipokuwa nikisoma mimi, kama mtanisamee kwa dakika moja, nilipata mahali fulani paliposikika pazuri kwangu mimi, nami si palikuwa wapi sasa. Here it is, and knowest thou not, wretched, miserable, poor, blind, naked. Pako hapa, nawe hujui ya kuwa wewe si mnyonge, mwenye mashaka, maskini, kipofu, uchi. Oh my. That's kind of the picture here of the church of today. Lo, jamani, hiyo kwa namna fulani ni picha hapa ya kanisa la siku hii. Now it's, I think that church age here that we're speaking of. Sasa nafikiria kwamba wakati huo wa kanisa hapa ambao tunazungumzia habari zake. Of course, I've got the church age coming forth now in the books. Nina wakati wa kanisa unaokuja sasa katika vitabu. But being that is the Laodicean church age that we're in, let's just look at the conditions. Bali kwa kuwa huo ni wakati wa kanisa la Laodikia tunaoishi, hebu tuangalie zile hali. I don't want to take any text or anything because we're not. Sitaki kuchukua somo lolote ama chochote kile, kwa sababu sisi Just talking casually as we see to talk on whatever the Lord would lead us to do, but something that would help us. Tunazungumza tu vivi hivi kama tunavyoona kuzungumza juu ya kile Bwana angetuongoza kuzungumzia, mbali kitu ambacho kingetusaidia. Let's think of the Laodicea church age and its condition today. Hebu tufikirie juu ya wakati wa kanisa la Laodikia na hali yake leo. As far as I know, I don't see anything to hinder at this time the coming of the Lord Jesus outside of the readiness of His church. Nijuavyo mimi sioni kizuizi chochote kwa wakati cha kuja kwa Bwana Yesu nje ya kuwa tayari kwa kanisa. I think that one of the prophecies, nafikiri moja ya zile nabii, yesterday coming up in the car, we drove it in 2 days from Tucson here, right? 2,000 miles. And Billy and I. Ana tukija huku kwa gari, tuliendesha siku mbili kutoka Tucson hapa, maili 2,000 kabisa, mimi na Billy. And so we now that wasn't breaking any speed laws. We stayed right. Na kwa hiyo sisi sasa, hiyo haikuwa kuvunja sheria yoyote ya mbio za magari, tuliendesha sawa. I sat there, if he's driving, I'm all got my fist back like a shotgun with a hammer back. Niliketi pale kama yeye anaendesha, nami nikakunja ngumi zangu kama bunduki ya marisa yenye nyundo nyuma. I seen him go, I said, wait a minute, boy. Ninamwona anapitisha huo, nikasema, ngoja kidogo ewe mfulana.
We are told, give Caesar what's Caesar's. Naam, tunaambiwa mpeni Kaisari yaliyo ya Kaisari. And then we come in down here last night, a little girl laying sprawled across the road about 3 years old, mother dead over in a ditch. Ndipo tukishuka hapa jana usiku, msichana mdogo amelala barabarani, ana kama umri wa miaka 3. Mama yake amekufa upande wa pili wa handaki. Some drunken boy coming from the ROTC's 18 years old, driving 120 miles an hour on the left-hand side of the road, killed. Mfulana fulani mlevi akija kutoka ROTC, ana umri wa miaka 18, akienda mwendo wa maili 120 kwa saa upande wa kushoto wa barabara, akawawa. And I guess he was dying too. Na mefikiri alikuwa anakufa yeye pia. Then you can realize what it is. Basi unaweza kutambua ilikuwa ni nini. Give Caesar what's Caesar's. Mpeni Kaisari yaliyo ya Kaisari. Innocent people dying. Watu wasio na hatia wakifa. A little 3-year-old girl lost her life because of some drunken soldier. Driving 120 miles an hour estimated on the wrong side of the road. Msichana mdogo wa miaka 3 alipoteza maisha yake kwa maana askari fulani alielewa, mnaona, akiendesha gari kwa mwendo wa maili 120 kwa saa, alivyokadiria upande usio sawa wa barabara. Coming up over the hill, shot right down, killed them all right there together. Akipanda kilima kisha akashuka mbio moja kwa moja, naye akaoa wote pale pale pamoja. He was dying too. Yeye alikuwa anakufa naye pia. So then you can see, even though the innocent party was doing. Kwa hiyo basi unaweza kuona hata ingawa hao wasio na hatia walifanya hivyo. Now that boy is guilty of cold-blooded murder. Sasa mfulana huyo ana hatia ya mauaji ya kinyama, mnaona? I think if a man would be caught on the road drinking, he ought to be given 10 years flat for premeditated murder. Any man, because it just any man. Nafikiri kama mtu angeshikwa barabarani akinywa, anapaswa kufungwa miaka 10 kabisa kwa mauaji yasiyostahili ya makusudi mtu yeyote, kwa maana yeye mtu yeyote. We'll never do any good with politics. It's rotten. Sisi hatutafanya jambo lolote njema kwa siasa, zimeoza. God's idea of having a king, a righteous king, is right. Wazo la Mungu la kuwa na mfalme mwenye haki ni sawa. The politics just simply spread out. You can buy anything out, cheat, lie, steal, everything else. Bali siasa kwa urahisi usambaa, unaweza kununua kitu chochote, kudanganya, kusema uongo, kuiba, chochote kile. As I said a few Sundays ago, and look where you're at. See? Nothing but just a crooked mass of everything. Kama nilivyosema Jumapili chache zilizopita, basi angalieni mahali mlipo, naona si kitu ila tu lundo la upotovu wa kila kitu. But a righteous king can make his own laws. Bali mfalme mwenye haki anaweza kufanya sheria zake mwenyewe. And you can kill a man. You know good politics. That's all right. You get out of it. Nawe unaweza kumuua mtu. Unamjua mwanasiasa mzuri, hilo ni sawa, utaachiliwa. See? And so the democracy is a good idea, but it won't work. Mnaona, na kwa hiyo ni hilo demokrasia ni wazo zuri mbali halitafaulu. You like communism. All things in common. It sounds good, but it won't work. No. Kama tu ukomunisti, vitu vyote shirika, inasikika ni jambo zuri mbali halitafaulu. La. God's way of having a king like David was right. Ile njia ya Mungu ya kuwa na mfalme kama Daudi alivyokuwa ilikuwa sawa. And you got one mind centered over like one leader and a bunch of geese or so forth. Na una nia moja iliyowekwa kule kama kiongozi mmoja wa kundi la bata na kadhalika. You can't take 2 or 3 of them, and then you mess them all together, you come up with any kind of an idea. Huwezi kuchukua 2 ama 3 wao, kisha unawatatiza wote pamoja,
unatokea na wazo la namna yoyote. So we find the conditions today ready for the coming of the Lord. Kwa hiyo tunaona hizo hali leo zikiwa tayari kwa kuja kwa Bwana. But while Brother Neville and I and these other brothers are trying to shepherd a flock, lakini wakati mimi na ndugu Neville na hawa ndugu wengine anajaribu kulichunga kundi, I've got something on my mind now that comes that we might talk about. Na kitu fulani niani mwangu sasa ambacho kinakuja ambacho huenda tukazungumzia habari zake. That is, I got a letter the other day from a fine lady. Hicho ni kwamba nilipata barua juzi kutoka kwa bibi mzuri. I never got it come through another person. Sikuipata, ilipitia kwa mtu mwingine. And she was certainly tearing me to pieces, or trying to. Naye hakika alikuwa akinirarua vipande vipande, ama anajaribu kufanya hivyo. We're saying, can't you Christian businessmen do something to stop Brother Branham? Alikuwa anasema, je, uliwahi, kwa nini ninyi wafanyabiashara wa Kristo msifanye kitu kumkomesha ndugu Branham? Said because that he's got this book out now called The Laodicea Church Age, bringing out more. Kasema, maana ametoa kitabu hiki sasa kinachoitwa wakati wa kanisa la Laodikia, anatoa vingine zaidi. And said he's just simply tearing Pentecostal doctrine to pieces. Kisha kasema, yeye kweli anayararua mafundisho ya dini ya Kipentekosti vipande vipande. Said now he's talking about the initial evidence ain't speaking in tongues. Kasema, sasa anasema kwamba ushuhuda wa kwanza sio kunena kwa lugha. And said then he's against women preachers, and this was a woman preacher. Kisha kasema, alafu yeye anawapinga wahubiri wanawake, na huyu alikuwa mhubiri mwanamke. And her boys, some of the best friends that I got in the world. Na wavulana wake baadhi ya marafiki wazuri sana nilionao ulimwenguni. They're among the best friends that I got. Naona wao ni miongoni mwa marafiki wazuri sana nilionao. And she said now. Naye akasema sasa. And this man and wife, I was eating breakfast with him. Na mtu huyu na mkewe nilikuwa nikila kifungua kinywa pamoja naye. They said, Brother Branham, look at this. Would you think it? And pulled out a letter. Wakasema, ndugu Branham, angalia hii, ungeweza kuiwazia? Naye katoa barua. I said, well, sister, she just don't understand. Nikasema, vema dada, ni kwamba tu yeye hafahamu. The boys told me their mother was a woman preacher and that she didn't go for the message. Hao fulana waliniambia ya kwamba mama yao alikuwa mhubiri mwanamke na kwamba yeye hakukubaliana na huu ujumbe. And now she says in here, she said, now he said women should not have authority over man. Sasa yeye anasema humu ndani, alisema wanawake hawapaswi kutoa mamlaka juu ya wanaume. Said, how about Phoebe in the Bible? Paul's helper. Kasema, vipi kuhusu Phoebe katika Biblia, yule msaidizi wa Paulo? Certainly. She was a seller of goods. Bila shaka yeye alikuwa muuza bidhaa. And Paul asked the people. Naye Paulo akawauliza hawa watu. You think Paul would say, let the women keep silent in the churches, not permitting them to speak, and turn around and say, now Phoebe, my helper in the gospel, she go to preach a few nights. Unafikiri Paulo angesema wanawake na wanyamaze katika makanisa, hawana ruhusa ya kunena, alafu ageuke na kusema, naam, Phoebe msaidizi wangu katika Injili atahubiri siku chache usiku? Well, he contradicted his own word. Mbona angepinga neno lake mwenyewe? Mnaona? I had said then, top it all, I believe it was Esther was one of the judges in the Bible. Kisha akasema, basi juu ya yote, naamini ilikuwa Esther, alikuwa mmoja wa waamuzi katika Biblia. Said a woman was a judge in the Bible. If that's not authority over man. Kasema mwanamke alikuwa mwamuzi katika Biblia. Kama hayo si mamlaka juu ya mwanamume. And this businessman that was healed right here in the church not long ago.
Na huyo mfanyabiashara aliyeponywa hapa kanisani si muda mrefu uliopita. He said, now, his wife said, Brother Branham, that always puzzled me. Yeye alisema, sasa mkewe akasema, ndugu Branham, jambo hilo daima lilinitatiza. I said, well, sister, how would that puzzle you? Nikasema, mbona dada, jambo hilo lingekutatizaje? Said, well, here is a woman judge. Kasema, vema, huyu hapa mwamuzi mwanamke. I said, that's politics, not the church. Nikasema, hizo ni siasa, si kanisa. Now, I have nothing to do with the church. Jambo hilo halina uhusiano wowote na kanisa. Paul said, let it be under obedience as also saith the law. Paulo akasema, ebu watii kama inenavyo torati nayo. And the law can't put a woman up to be a priest. Can't put it up. Na torati haiwezi kumweka mwanamke kuwa kuhani, haiwezi kumweka. You never seen a woman high priest, you never seen a woman a priest. Nowhere in the Bible. Hamjawahi kumwona kuhani mkuu mwanamke. Hamjawahi kumwona kuhani mwanamke. Hakuna mahali popote katika Biblia. You never seen a woman a preacher in the Bible. Certainly. Hamjawahi kumwona mhubiri mwanamke katika Biblia. Hakika. Some of them was prophetess and so forth, Miriam and different ones. Wengine wao walikuwa manabii wanawake na kadhalika, Miriam na wengine wao. And Esther, one of them was a judge over Israel. Na Esther, mmoja wao alikuwa mwamuzi juu ya Israeli. Sometimes they were queens over them and so forth like that, king and queen. Wakati mwingine walikuwa na malkia juu yao na kadhalika namna hiyo, mfalme na malkia. The decease of the king, the queen had to take his place to elect another king and so forth. Baada ya mfalme kufa, ilimbidi malkia kuchukua mahali pake hata walipomchagua mfalme mwingine na kadhalika. In Tucson, Arizona, we got a woman judge there in the city. Katika Tucson, Arizona, tuna mwamuzi mwanamke pale mjini. That's the reason the city is so polluted. Hiyo ndio sababu mji huo umechafuka sana. And we got a woman ain't got no business in politics. Nasi tuna mwanamke hana shughuli zozote katika siasa. She got no business over any authority in the church. Ana shughuli zozote katika juu ya mamlaka yoyote kanisani. Her place is a man's queen at home. Outside of that, she has nothing. Mahali pake ni malkia wa mwanamume nyumbani. Nje ya jambo hilo hana kitu. And we know that to be the truth. Nasi tunajua jambo hilo kuwa ni kweli. You will never find it. I know that sounds old-fashioned, but I'm responsible. Hamtampata. Najua jambo hilo lasikika la mtindo wa kikale, mbali mimi nawajibika. And I know that after my going away from this earth, them tapes and them books will be living on. Na mnajua ya kwamba baada ya kuondoka kwangu kutoka dunia hii, hizo kanda na vitabu vitaendelea kuwepo. And many of you young children will find in the days to come that this is exactly the truth. Na wengi wenu ninyi watoto wadogo mtaona katika siku zijazo ya kwamba jambo hili ni kweli kabisa. Because I speak it in the name of the Lord. Kwa maana nena katika jina la Bwana. Now we wonder how a woman that's a good woman. Sasa tunashangaa jinsi gani mwanamke ambaye ni mwanamke mzuri, and she is brought on this earth by her loyal husband, a good man. Some of the finest boys that I ever met, they're men, that I've ever met. Naye amewaleta humu duniani kwa mume wake mwaminifu, mwanamume mzuri. Baadhi ya vijana wazuri sana niliowahi kukutana nao ni wanaume ambao nimewahi kukutana nao. And just quickly, just as soon as they heard the message, they were sold on it 100%. Na upesi tu, mara tu waliposikia ujumbe, waliushika kwa dhati 100%. Now that can only come by foreordination. Naam, jambo hilo lingeweza tu kutukia kwa kuchaguliwa tangu zamani. The only way it can come. Hivyo ndivyo tu linavyoweza kuja. Now, the question is here, I was thinking that, see now while the Lord was bringing me back. Sasa, swali ni kwamba hapa, nilikuwa nikifikiria jambo hilo, mnaona sasa, kwa nini Bwana alikuwa akinirudisha. And Knoweth
know it not. Thou art naked, miserable, wretched, blind, and know it not. Wala wajua, hujui wewe ni uchi, mwenye mashaka, mnyonge, kipofu, wala hujui. Before I get to that spot, I might brief what I said a few days ago here in a message on, I believe it was the God of this world. Kabla sijafikia mahali hapo, ningetoa muhtasari wa yale niliyosema siku chache zilizopita hapa katika ujumbe juu ya naamini ulikuwa Mungu wa ulimwengu huu. Blinded the eyes of the people that they absolutely worship the devil in religious services. Ameyapopusha macho ya watu, hata wao kabisa wanamwabudu Ibilisi katika ibada za kidini. Did you all get that? All of you understood it? Nyote mlipata jambo hilo? Nyote mlilifahamu? And then in that same message, I brought the subject that a woman wearing immoral clothes indecently, she is be judged at the judgment bar as a street prostitute. Alafu katika ujumbe huu nilileta lile somo ambapo mwanamke akivaa nguo chafu bila adabu, yeye anahukumiwa katika ile hukumu kama kahaba wa mitaani. That sounds awful strange. Ilo linasikika la kigeni sana. Let me draw you a little picture. Hebu niwachoree picha ndogo. Now, here is an attorney in the city, a young fellow, and he's a nice man. Sasa huyu hapa mwanasheria mjini, jamaa mdogo, tena ni mtu mzuri. As far as politically, I imagine he may be decent in his politics. Kwa mambo ya kisiasa nafikiri huenda yeye ni muungwana kama yeyote yule siasa zake. And then he goes with a girl that's very popular. They fall in love and marry. Alafu yeye anaandamana na msichana ambaye anapendwa sana na watu, wanapendana na kufunga ndoa. They tend to all the parties and the great things, and they all drink together. Wao wanahudhuria karamu zote na mambo makuu, tena wanakunywa pamoja. Finally, he has a nice home. He lives in a nice neighborhood. Hatimaye mwanamume ana nyumba nzuri, anaishi katika mtaa wa ujirani mzuri. He's well thought of amongst the people. Yeye anawaziwa mema na watu. But both of them drink. Lakini mwanamume wote wawili ni walevi. She wears shorts, cuts her hair, wears makeup, everything just as sexy, beautiful woman, displaying herself. Mwanamke anavaa kaptura, anakata nywele zake, anajipodoa, anaka kitu ni cha zinaa namna hiyo. Yeye mwanamke mrembo akijionyesha mwenyewe. Well, she never goes to church at all, neither one of them. Vema, yeye daima haendi kanisani hata kidogo, wala mmoja wao. So, moving next door to him comes a woman from the Baptist church or the Methodist church, her and her husband. Kwa hiyo anahama jirani nao, anakuja mwanamke kutoka kanisa la Kibatisti ama la Kimethodisti, yeye na mumewe. Now this woman, let's make it Methodist, because the Methodists go a little more on holiness than the Baptists, all except the New Testament Baptists, they believe in holiness. Na mwanamke huyu hebu tuifanye Methodisti, kwa maana wa Methodisti wanaingia kidogo zaidi katika utakatifu kuliko wa Batisti wote, ila wa Batisti wa Agano Jipya wao wanaamini katika utakatifu. But usually Baptists don't go for holiness at all. See, they don't believe in such a thing. Lakini kwa kawaida wa Batisti hawautafuti utakatifu hata kidogo. Mnaona, wao hawaamini katika jambo la namna hiyo. So then, now let's make it Methodist because they believe in holiness. Kwa hiyo basi sasa hebu tuifanye Methodist kwa maana wao wanaamini katika utakatifu. And then a Methodist woman moves next door to this woman on the same street. Alafu basi mwanamke Methodist
anaama akawa jirani wa mwanamke huyu mtaa ule ule. Her husband is, let's say he's a public accountant and or some office. Mumewe ni, hebu tuseme yeye ni mhasibu wa serikali na ama afisi fulani. Well, this Methodist woman looks over to the other woman. Vema, mwanamke huyu Methodist anamwangalia huyo mwanamke mwingine. And when this lawyer goes out of town, his name's John. Say his name is John. Na wakati mwanasheria huyu anapotoka nje ya mji, jina lake ni Yohana. Tuseme jina lake ni Yohana. Now don't presume on that now. I'm just taking fiction names now. Naam, msifikirie juu ya jambo hilo sasa. Mimi ninachukua tu majina ya kujibunia sasa. And his name is John. Jina lake ni Yohana. Well, she used to go with Ralph. Vema, alizoea kuambatana na Rahab. And that's fiction name, all of it. So you get the story, to make the picture. Na hilo ni jina la kujibunia. Hayo yote mnaona ili kwamba tumpate kufahamu hiyo hadithi, kuchora picha. Well, first thing you know, at a drunken party, Ralph hugs her again. Vema, muda si muda, unajua, kwenye karamu ya ulevi, Rahab anamkumbatia tena. Well, she gets all fired up because she's in love again with Ralph, she thinks. Vema, mwanamke anapandwa na hamaki sana, kwa maana anapendana tena na Rahab, anafikiri. Then after a while, Ralph begins to meet her. Ndipo baada ya kitambo kidogo, Rahab anaanza kukutana naye. And she can put it over John, pull it over his eyes. Naye anaweza kumdanganya Yohana, amfanyie jeuri. And she thinks she's pretty smart duck because she can run with Ralph married to John. Naye anafikiri yeye ni kipusa mwerefu sana, kwa maana anaweza kuambatana na Rahab huku ameolewa na Yohana. See, the woman don't even have the very bearing of decency. Mnaona, huyu mwanamke hata hana uadilifu wowote. And she thinks nothing about that. Naye afikiri chochote juu ya jambo hilo. But this Methodist woman has raised up in another bracket. Bali mwanamke huyu wa Kimethodisti amekuzwa katika hali nyingine. She does at least go to church. And she thinks that that woman is horrible. Yeye angalau anaenda kanisani, naye anafikiri ya kwamba mwanamke huyu ni mbaya sana. What she says to her husband when he comes in, I see that man go in there and meet her. Mbona anamwambia mumewe anapokuja, na mwana yule mwanamke akienda kule na akukutana naye. And when John's out on a case somewhere, Philadelphia somewhere, he takes her out in his roadster. And they lay out on the beach. Na wakati Yohana ameondoka kwenda katika kesi mahali fulani Philadelphia ama mahali fulani, yeye anamchukua kwenye gari lake na wanalala kule pwani. I see him come home, don't even pull the curtains down sometimes, kissing her and making love to her next door. Na waona wakija nyumbani hata hawafungi pazia, wakati mwingine anambusu na kufanya mapenzi naye baadaye. Oh, isn't that awful, she says to her husband. Lo, si hilo ni jambo mbaya sana, anamwambia mumewe. Well, she's nothing but a public prostitute. Naam, yeye si kitu ila kahaba wa mitaani. It's true. She's worse than a public prostitute because she's a married woman. Hiyo ni kweli. Yeye ni mbaya kuliko kahaba wa mitaani, kwa maana yeye ni mwanamke aliyeolewa. Unaona? And she, this Methodist woman thinks that's horrible. She never goes to church. Na mwanamke huyu Methodisti anafikiri jambo hilo ni mbaya sana. Yeye haendi kanisani. Now this Methodist woman would not do a thing like that. No indeed. She's a decent woman. Hangefanya jambo kama hilo, la hasha. Yeye ni mwanamke mwandilifu. Another thing, she would not touch a bit of whiskey. Na jambo lingine, yeye hangegusa whisky hata kidogo. Because the Methodist Church, 90% of their program is prohibition against whiskey. Kwa maana kanisa la Kimethodisti 9% ya miradi yao ni kupiga marufuku whisky, dhidi ya whisky. So they got a prohibition program, and them people of that Methodist Church don't live no higher than that church teaches. Kwa hiyo wao wana mradi wa kupiga marufuku, na hao watu wa kanisa hilo la Kimethodisti
hawaishi juu zaidi ya vile kanisa hilo linavyofundisha. But this same woman, this Methodist woman, goes out of the evening with her husband wearing shorts on Sunday after Sunday school. Mbali mwanamke huyu wa Kimethodisti anatoka nchi jioni moja pamoja na mmewe, amevaa kaptura Jumapili baada ya shule ya Jumapili. She cuts her hair, she wears lipstick and even smokes a little. Yeye anakata nywele zake, anajipaka rangi mdomoni na hata anavuta sigara kidogo. Now in God's word they're both prostitutes. Sasa katika neno la Mungu wote wawili ni makahaba. But this one here is naked, miserable, wretched, blind and don't know it. Bali huyu hapa ni uchi, mwenye mashaka, mnyonge, kipofu, wala hajui. One's just as guilty as the other. Mmoja anahatia kama tu yule mwingine. For a man that looks upon a woman to lust after her has committed adultery with her already in his heart. Kwa kuwa mwanamume anayemtazama mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni mwake. And if this woman, now she'd say, wait just a minute, Mr. Branham. I'll give you to understand I am no prostitute. Na kama mwanamke huyu sasa yeye angesema, sasa ngoja kidogo tu Bwana Branham, nitakufahamisha mimi si kahaba. My sister, maybe if you'd be tucked before a Bible and put your hands up on the presence of God and swear an oath that you've been just as true to your husband as you can be. Dada yangu, labda kama ungepelekwa mbele ya Biblia na uweke mikono yako juu yake mbele za Mungu na kuapa kiapo kwamba umekuwa tu mwaminifu kwa mume wako iwezekanavyo. Your body belongs to your husband, but your soul belongs to God. Mwili wako ni wa mumeo, mbali nafsi yako ni ya Mungu. There is an evil spirit that's anointing you. Kuna roho mchafu aliyekutia upako. If you're not, then I can prove that you're totally insane. Kama jambo hilo, kama sivyo ulivyo, basi wewe naweza kuthibitisha ya kwamba wewe ni mwenda wazimu kabisa. What would happen to your grandmother if she'd walk down the street with them shorts on? Ingekuwaje kwa nyanya yako kama angalitembea barabarani huku amevalia kaptura hizo? They'd put her in an insane institution. She come out without her dress on. Wangalimweka katika hospitali ya wenda wazimu. Alitoka nje bila nguo zake. There's something wrong with her mind. Kuna kasoro bongoni mwake. If it was so then, it's so now. Kama ilikuwa hivyo wakati huo, ndivyo ilivyo leo. So it throws the whole world into insanity. Kwa hiyo inautupilia ulimwengu wote katika wenda wazimu. The whole thing's insane. Kitu chochote ni wenda wazimu. And it's so gradually crept in till the people don't know it. Na umeingia kisiri sana hata watu hawajui. Now, is she a prostitute? Basi yeye ni kahaba. Not by her husband vow to her body. Si kwa mumeo nadhiri ya mwili wake. But before God she's got a evil prostitute spirit on her that makes her dress like that. Lakini mbele za Mungu yeye ana roho mchafu na wa kikahaba ambaye anamfanya avalie namna hiyo. And she's in the Laodicean church age and don't know that she's doing that. Na yuko katika wakati wa kanisa la Laodikia na hajui ya kwamba anafanya jambo hilo. The innocent woman don't know that God will judge her for a prostitute. Mwanamke huyo asiye na hatia hajui ya kwamba Mungu hatamhukumu kama kahaba. There you are. Haya basi. You get it to her. Ati umweleze? You can't tell her. Huwezi kumwambia. There's no way of getting it to her. Hakuna njia ya kumwelezea. The Bible said they're naked and don't know it. Biblia ilisema wao ni uchi wala hawajui. If you call her a prostitute personally, she'd have you arrested. Kama ungemwita kahaba wewe binafsi, angekufanya ushikwe. She would. Angekufunga. I never talk personally about anybody. I talk about sin. Mimi kama sineni binafsi juu ya mtu yeyote, inazungumza juu ya dhambi. I don't say this certain church, Mr. So-and-so, Reverend so-and-so, he's a... No. Sisemi kanisa fulani hili, bwana fulani kule, kasisi fulani, yeye ni la. I say that, the doctrine of that. See? The whole thing together. Mimi husema kwamba fundisho la hilo, naona jambo lote pamoja. I don't call individuals, it's not individuals. It's the system that they're in. Mimi siwataji watu binafsi, si watu binafsi, ni utaratibu walimo ndani yake.
It's a world system. Ni utaratibu wote wa ulimwengu. Brother George Wright sitting here, 75 or 78 years old, I guess. Ndugu George Wright anayeketi hapa ni yeye ana umri wa miaka 75 ama 78 nafikiri. What would you think would have happened if you'd have went to see Sister Wright someday? She'd been standing in a pair of shorts. Unafikiri ingekuwaje kama ungalienda kumwona dada Wright siku moja, naye angekuwa amesimama huku amevalia kaptura? Well, you'd have had the woman locked up. Mbona wewe kamwe ungemfanya huyo mwanamke afungwe? You'd have never married her. Ungalimuoa kamwe? Well, if any young man in that day would have done it, the same thing would have took place. Vipi kama kijana mwanamume yeyote katika siku hiyo angalifanya jambo hilo, jambo lile lingalitukia? Well, if it was sin and wrong then, it's the same thing, but the people have grown into insanity. Vema, kama ilikuwa dhambi na ni jambo lisilo halali wakati huu, ni jambo lile, bali watu wameingia kichaa. Let me prophesy something to you just before it comes to pass. Hebu niwatabirie jambo fulani kabla tu halijatukia. The whole world is grouping in insanity and will get worse and worse and worse. Until there'll be a bunch of maniacs. Ulimwengu mzima unalundikana katika ukichaa na utaendelea kuwa mbaya na mbaya na mbaya hata watakuwa kundi la wenye kichaa. It's almost that way now. Na uko karibu kuwa namna hiyo sasa. Could you imagine a man driving with his lights off on the wrong side of the road? Ungewazia mtu akiendesha motokaa huku amezima taa upande mbaya wa barabara? A Ricky young kid supposed to be right out of high school. Kill a bunch of people. Chambazi mtoto mdogo anadhaniwa ametoka kwenye shule ya sekondari hivi punde, anaoa watu kadha. Does that stop him? Jambo hilo linawakomesha? The next one come right behind him doing the same thing. Mwingine anakuja moja kwa moja nyuma yake akifanya jambo lile lile. Can you imagine a young man that thinks anything of himself getting out here and acting the way they do? Waweze kuwazia kijana mwanamume anayewazia mwenyewe, anayejiwazia jambo lolote akitoka hapa na kutenda wanavyotenda? Could you imagine a young woman and the bloom of womanhood, beautiful, well-built, shape, profile, face, beautiful. Ungewazia msichana na upeo wa uke mrembo, ana maungo mazuri, umbo, sura, uso mrembo. And the very thing of her being pretty shows that we're at the end time. Na jambo lile lake kuwa mrembo linaonyesha kwamba tuko katika wakati wa mwisho. See, she went all together to worldly feature, worldly things, and not the beauty of holiness. Amen. Sweetness in her soul. Mnaona, yeye kwa jumla ameyaendea mambo ya ulimwengu, vitu vya ulimwengu, na si uzuri wa utakatifu, utamu ndani ya nafsi yake. I've seen women on the outside of them wasn't nothing to look at. Nimemwona wanawake upande wao wa nje haukuwa kitu cha kuangalia. But you speak to them one time, talk to them a few minutes, they're real, genuine, something that you can't get away from. Bali zungumza nao wakati mmoja, wazungumzie kwa dakika chache, wao ni kitu fulani halisi ambacho huwezi kuachana nacho. See, beauty of the outside is of the devil. It's of the world. Naona urembo wa nje ni wa Ibilisi, ni wa ulimwengu. Look at Cain's children, how they went into it. Waangalie watoto wa Cain jinsi walivyoliendea jambo hilo. When the sons of God saw the daughters of man were fair, they taken unto them wives, and God never did forgive them. Wana wa Mungu walipoona hao mbindi za wanadamu ya kuwa ni wazuri, wakajitwalia wake, na Mungu kamwe hakuwasamehe. Look at them Israelite women with calloused hands and hair stringing. Angalia wakati hao wanawake wa Israeli wenye mikono yenye sugu na nywele za nyuzi.
When sons of God came up through the land of Moab and met them dainty women with well-set hair, fancy and a lot of manicure on their faces, or what you call it. Wakati hao wana wa Mungu walipokuja wakipitia katika nchi ya Moab, alafu wakakutana na hao wanawake warembo wenye nywele zilizotengenezwa vizuri zenye kuvutia na rangi nyingi usoni mwao, ama chochote kile unavyoziita. And when them sons of God saw those real fair women, a false prophet said, we're all the same. Na wakati hao wana wa Mungu walipowaona hao wanawake warembo sana, nabii wa uongo alisema, sote tu sawa. And they married among them, and God never did forgive them. Na wakaoana miongoni mwao, na Mungu kamwe hakuwasamehe. They perished in the wilderness. Waliangamia jangwani. Every one of them died there. Without hope, without God, is eternally lost. Damned forever. Kila mmoja wao alifia kule, bila tumaini, bila Mungu, nao wamepotea milele, wamelaaniwa milele. Though they had seen the goodness of God, though they had drank from the fountain that never runs dry. Ingawa walikuwa wameuona wema wa Mungu. Mungu wetu, tunakushukuru sana kwa huu ujumbe, nawe hujui. Twaja mbele zako tukiomba kwamba utatujalia hekima na kuelewa, kutuinua katika imani, kujua Bwana jinsi vile ya kujiendesha katika wakati huu tunamoishi. Mungu wetu, ukatuinue katika imani, Mungu wetu, na kutujenga katika msingi thabiti wa ufunuo wa neno lako Bwana, na kuwa watiifu Bwana kwa hilo neno. Mungu wetu, uwe pamoja nasi kwa usiku ambao uko mbele yetu. Tualika uwepo wako zidi kuwa pamoja nasi, tujalie utulivu Bwana, mioyo yetu zidi kutafakari Bwana juu ya hilo neno lako. Mungu wetu, neno ambalo Bwana ndio uzima wa milele kwetu, na tunakushukuru Bwana. Ni ombi letu la uaminifu, ni katika jina la Bwana Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Amen.